A person once more is person known for his simplicity, the brain behind a lot of development in the Archdiocese of Trivandrum. Welcome Your Grace for the presidential address, Most Reverend Dr. Soosa Pakiam, Archbishop Trivandrum. Please come. Honorable Chief Guest, Mr. Sebastian Hurd, distinguished guests, and my dear brothers and sisters. This is a gathering organized by the CEO of CISNEX, Council General of CIS Confederation, Marine Engineering College, and Trivandrum Social Service Society. I am asked to preside over this meeting, not because I am an expert in this new system they are going to introduce here, but only because I happen to be the patron of the Marian campus and TSS. This is only a ceremonial talk. I am wondering really what to tell you by way of this presidential address. I am tempted to tell you something about the goals of education, knowing very well, of course, that many of you, both guests and participants, are experts in the field of education. Recently, I was reading an article written by one of my friends, Father Joe Maneth. He begins this article narrating an incident which may be a fabricated story or simply a joke. However, it is helpful to bring out the goals of education, I think. A well-to-do family buys a new electronic machine, unpacks it at home, reads the instruction manuals and tries to make it work. First, the father, a highly educated man, tried his hand. The machine doesn't start. Then his wife, again a well-educated woman, reads the manuals, follows the instructions and puts on the switch. No luck. Then their college-educated son tries the same with the same result. Finally, their college-going daughter makes her try. The new machine doesn't work. It doesn't start. The servant girl, an illiterate maid, is watching all this humbug. She comes forward and asks their permission to make a trial. They all began to laugh at her. Then the son said, "Let her try. After all, we are all here." So the maid tries her hand, and within a few minutes, the machine starts working. All the members of the family are surprised. In one voice, they ask her, "How did you manage? Aren't you an illiterate girl?" Her reply was this, "Sir, since you don't have the formal education to read the manuals and understand the hands-out that are provided, we have to use our heads to survive." So education is not merely knowledge. Knowledge alone will not bring us to success.
Because we have to use our common sense, and experience is really an asset together with that. Now the question is, what is education for? Is it following instruction given by somebody else, or using one's own head and experience for finding solutions to the problems of life and for the progress of the society? The goal of education, as many of the eminent persons put forward, the goal of education, I think, is the formation of professionally competent, socially conscious, and morally upright experts for our society. This is the miracle that Guido and Gartner and his companions are trying to work in this part of the world by introducing the dual wet system among us. I am really delighted to join you all today in this information event on the dual vocational educational and training system of Switzerland standard in Kerala. Professional skill education is the key to our future. All of us here are connected by the shared belief that the future of India lies in the hand of our next generation. We are living through an era of profound changes. Innumerable are the challenges lying ahead of us. Our world is changing in an unprecedented pace, and the issues we face are different from those of 10 years ago. We experienced all these kind of things. To remain in a leading position, we have to reshape our education landscape to prepare a generation that could rise to these challenges. The CEO of Six Next India, the Consul General of Switzerland, and the Marine Engineering College, together with TSS, deserve all our appreciation and admiration for coming forward courageously to introduce this new system in Kerala. They are exploring the feasibility of bringing this system in Kerala, a system which is successful in Switzerland and also many parts of Europe. At this initial level, they need a lot of support and encouragement from all sections. In this context, it is a matter of great joy that the representative of government, the Honorable Minister of Education, Dr. Jalil, was here. Swiss Consul General, Mr. Sebastian Herg, is present here to grace this occasion. And it is also a matter of great encouragement and that many of the eminent personalities have accepted our invitation and have come here to take part in this meeting. A special word of thanks to Dr. Guido H. Hankartner for his broad vision, courage, dedication, determination, commitment, and for the many hardships and sacrifices he was undergoing and he is at present also going through for the realization of this project, Lazarus College of Craft and Arts. There are a lot of hurdles ahead of us. And what I had to tell Dr. Guido is only this: don't be afraid of these hurdles, and he's not at all afraid. Don't be afraid of these hurdles and
obstacles that comes on the way. I must say, let us go forward courageously, singing the song of Martin Luther King. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep down in my heart, I do believe we shall overcome. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ കൂടെ വന്നിരുന്ന വാക്കുകളോട് പറയാനായിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സമയം കളയാനായിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് പറയാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ. സ്നേഹിതരെ, അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ എഞ്ചിനീയർമാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ഒരുപാട് പേര് എഞ്ചിനീയർമാരായി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്തെ ഇത് വളരെയധികം അഭിമാനകരമായിട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും തൊഴിൽ രഹിതരാണ്. ജോലി കിട്ടുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികളിൽ ഏറെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലിയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ജോലികളാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി അവർക്ക് കിട്ടാനില്ല. കൂടാതെ ജോലികൾ കിട്ടുന്ന എഞ്ചിനീയർമാരിൽ കുറേയേറെ പേർക്കും കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വളരെ തുച്ഛവുമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും തുടക്ക ശമ്പളം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്: വീട്ടു ജോലിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് കാണുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സിലബസോ പഠന സംവിധാനങ്ങളോ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, നമ്മുടെ പഠന സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു പരിധിവരെ മിനിസ്റ്റർ ഇതിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ്. വ്യവസായ രംഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം ക്രമീകരിച്ചാലേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന മേഖല ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായി ലാസറസ് കോളേജ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്സ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മരീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി സഹകരിച്ച് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ധാരണ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണിത്. പക്ഷേ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുല്യ അളവിൽ കാര്യശേഷിയും നൈപുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി കുട്ടികൾക്ക് വ്യവസായ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനം കൂടിയാണിത്. ഈ പഠന പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്: വ്യവസായ മേഖലയും ലാസറസ് കോളേജും സംയോജിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വ്യവസായികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യമുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരെ തന്നെയായിരിക്കും ലാസറസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥിതിയിലൊന്നും നിൽക്കുന്നവരില്ല നമ്മൾ. എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും. ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത്തരം നൈപുണ്യം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിലേർപ്പെട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനും ലാസറസ് കോളേജ് മുൻകൈയെടുക്കും. ഈ ദ്വിമുഖ പഠന സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മോഡൽ തന്നെയാണ്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധരായ അഭ്യസ്ത വിദ്യരുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ്
ലാസർസ് കോളേജ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രചോദനം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. സ്വിസ് നെക്സിൻ്റെ സിഇഒയും കൗൺസിൽ ജനറലും ഇതിൻ്റെ മാർഗദർശിയായി എപ്പോഴും മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആവേശവും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സമർത്ഥമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹാശിസുകളും വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you, Father. Thank you for giving us wonderful information.